Srimad Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Chapter 7, Text 11. Yeah. Open, Chapter 7, Text 11. So, I'll chant that. Balang balavatang chaham kamaraga vivarjitam dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshabha. Lord Krishna says, I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles. O Lord of the Bharatas, Arjuna. Purport. The strong man's strength should be applied to protect the weak, not for personal aggression. Similarly, sex life, according to religious principles, dharma, should be for the propagation of children, not otherwise. The responsibility of parents is then to make their offspring Krishna conscious. பரதர்களின் தலைவா அர்ஜுனா, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதமில்லாத காமமும் நானே. பொருளுரை. பலசாலி மனிதனின் பலம் பலவீனர்களை பாதுகாக்க மட்டுமே உபயோகப்பட வேண்டும், அராஜகத்திற்காக அல்ல. அதுபோல தர்மத்தின்படி காம வாழ்க்கை என்பது குழந்தை பெற்றிற்காக மட்டுமே அன்றி வேறு நோக்கங்களுக்காக அல்ல. அதன் பின் அக்குழந்தைகளை கிருஷ்ண பக்தர்களாக்குவது பெற்றோரின் பொறுப்பாகும். In this verse, Lord Krishna declares himself to be Kama. இங்கே இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னை காமம் என்று விளக்குகின்றார். Which is translated into English as desire. ஆங்கிலத்தில் அது ஆசை என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. And more specifically as sexual desire. அதுவும் குறிப்பா பாலுறவு ஆசை என்று குறிப்பாக சொல்லலாம். So Krishna is also known as Kama Deva. கிருஷ்ணருக்கு மற்றும் ஒரு பெயர் காமதேவன். There is a devata known as Kama Deva. காமதேவன் என்ற பெயரில் ஒரு தேவனும் அறியப்படுகிறார். Also known as Ananga because he got his body burned to pieces, therefore he had no body, therefore called Ananga, nobody. He's a real nobody. அந்த தேவனுக்கு அனங்கா அப்படின்னு ஒரு பெயர் உண்டு. அதாவது உடல் இல்லாதவர். அவருடைய உடல் மொத்தமும் சாம்பலாக எரிக்கப்பட்ட காரணத்தினால அவருக்கு அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. But having no body, he affects everybody. அவருக்குன்னு உடல் எதுவும் கிடையாது. ஆனா அவருக்கு உடல் இல்லாத போதிலும் அவர் எல்லாருடைய உடலையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகிறார். The whole material world is going on due to kama. இந்த மொத்த ஜட உலகமே காமத்தினால தான் சென்று கொண்டுள்ளது. And the whole spiritual world is also going on also according to kama. மொத்த ஆன்மீக உலகமும் பார்த்தோம் அப்படினா காமத்தினால தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது. Krishna is described as aprakrita madan, the spiritual cupid. கிருஷ்ணர் அப்ராகிருத மதன், அதாவது ஆன்மீகமான மதன், அதாவது Yeah, it's all right. மதன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். Madan means who makes you mad. மதன் அப்படினா யார் ஒருத்தர் உங்களை பைத்தியமாக்குவாரோ அவர். The impersonalists, they want to be free from all desire. அருவாதிகள் பார்த்தோம் அப்படினா எல்லா ஆசைகளிலிருந்து இருந்தும் விடுபட்டு இருக்கணும்னு பிரியப்படுறாங்க. Because material desire is the cause of all suffering. ஏனா பௌதிக ஆசைகள் தான் எல்லா துன்பத்திற்கும் காரணமாக விளைகின்றன. But positive spiritualism is to serve Krishna's desire. ஆனால் உகந்த ஆன்மீகம் என்ன அப்படினா கிருஷ்ணருடைய ஆசைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வது. Krishna is Atma Rama. He is fully satisfied in himself. கிருஷ்ணர் ஆத்மராமர், அதாவது தன்னில் முற்றிலும் திருப்தியடைவர் என்று அறியப்படுகிறார்.
he's also apta kama. All his desires are fulfilled. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஆப்த காமர், அதாவது யாருடைய ஆசைகள் எல்லாம் திருப்தி அடையுமோ அவர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். But paradoxically, he's also the aprakrita madan, the spiritually lusty person. அதே சமயத்துல அவர் அப்ராகிருத மதன், அதாவது ஆன்மீகமாக காமம் கொண்டவர் என்று அறியப்படுறது பார்க்கிறதுக்கு முரண்பாடுடையதாக தோன்றலாம். So we're discussing here about sexual desire. இங்கே நாம காம ஆசையை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டுள்ளோம். Sadhus are not supposed to think about or talk about sexual matters. சாதுக்கள் பொதுவாக இந்த காம விவகாரங்களை பற்றி யோசிக்க கூடாது, பேசக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். But the real sadhu is described by Krishna in Bhagavad Gita. ஆனால் உண்மையான சாது கிருஷ்ணரால் பகவத்கீதையில் விளக்கப்படுகிறார். Satatam kirtayanto mam, always glorifying Krishna. எப்போதும் கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் என்று சொல்லப்படுகிறார். And the greatest of all sadhus is Krishna. சாதுக்களில் சிறந்தவர் கிருஷ்ணர். He comes as Chaitanya Mahaprabhu to engage in the topmost kirtan. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து மிக உயர்ந்த கீர்த்தனத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார். And he described that the best method to worship Krishna, this is Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargena Ya Kalpita. The best way to worship Krishna is that which is conceived of by the Gopikas of Vrindavan. அவர் என்ன விளக்கம் நமக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்னா, இருக்கிறதுல மிகச்சிறந்த வழிபாட்டு முறை என்னன்னா, விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்களுடைய அடிச்சுடுகளை பின்பற்றி கிருஷ்ணரை வழிபடுவதுதான் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Here in Bhagavad Gita, kama is mentioned, sex. Krishna is the source of that. இங்கே பகவத்கீதையில காமம் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரே அதற்கு மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். Krishna is the source of everything. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம். In one sense, he is everything. ஒரு விதத்துல எல்லாமே அவர்தான். So sex also comes from Krishna. அதனால காமமும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் வருகிறது. And actually in Shastra there's a lot of discussion about sexual matters. உண்மையில பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல காம விவகாரங்கள் குறித்து நிறைய விவாதிக்கப்பட்டுள்ளதை நாம பார்க்கலாம். Usually showing how you get in a lot of trouble via sexual matters. பொதுவா சாஸ்திரங்கள்ல என்ன காட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா காம விஷயங்களின் மூலமாக ஒருத்தர் எப்படி பிரச்சனைக்கு உள்ளாகிறார் என்பது காட்டப்பட்டுள்ளது. But it also describes the sexual matters of Krishna. அதே சமயத்துல அதுல கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட காம விஷயங்களை விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. Now usually the discussion of sexual matters is among the lowest class of people. பொதுவா காம விஷயங்களை பற்றி விவாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது கீழ்த்தரமான மக்களிடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு விவாதம். Sex is the lowest topic to discuss. நாம விவாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களிலே காமமானது மிகவும் கீழ்த்தரமான ஒரு விஷயமாகும். And God means the highest. கடவுள் என்பவர் மிக உயர்ந்தவர். We should discuss the highest topics about God, not the lowest topics about sex. அதனால கடவுளை பற்றி அந்த உயர்ந்த விஷயங்களை தான் நம்ம விவாதிக்கணும் ஒழிய இந்த கீழ்த்தரமான காமத்தை பற்றி நம்ம விவாதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லலாம். But we see here so many pictures of Krishna with Radha. ஆனா நம்ம இங்க பார்க்கலாம் கிருஷ்ணர் ராதையோடு இருக்கக்கூடிய நிறைய படங்கள் இங்க இருக்கு இந்த வீட்ல. So how can Krishna be God? அப்படி இருக்கும்போது அவர் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும்? He's just in the same consciousness as everyone else, it seems. மற்றவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரியான உணர்வோடு இருக்காங்களோ அதே உணர்வோடு அவரும் இருக்கிறார் என்று பார்ப்பவர்களுக்கு தோன்றலாம். When the Christians came to India first, they were shocked. கிறிஸ்தவர்கள் முதல்ல இந்தியாவிற்கு வந்தபோது அவர்கள் பெரிய பேரதிர்ச்சிக்கு உண்டானார்கள். That how can people worship this Krishna when he's a womanizer? எப்படி மக்கள் இந்த கிருஷ்ணரை வழிபட முடியும், அவர் பெண்கள் பின்னாடி தெரியக்கூடியவராக இருக்கிறாரே என்று. What a very low class religion it is. எத்தகைய கீழ்த்தரமான மதம் இது என்று நினைத்தார்கள். They would point out there's no such thing with our Jesus. அவங்க சுட்டி காட்டுவாங்க எங்களுடைய இயேசு கிட்ட இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது என்று. Although many scholars nowadays think that, well, actually Jesus, maybe he did marry after all, but it's just not mentioned in the Bible.
இப்ப இருக்கக்கூடிய சில வல்லுநர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இயேசு ஒருவேளை அதன் பிறகு அவர் திருமணம் செய்திருக்கலாம், அது பைபிளில் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். So various rascals who in their own minds are well intentioned try to justify Krishna's sexual activities as described in Shastra. பல்வேறு அயோக்கியர்கள் அவங்களுடைய சொந்த மனதிற்கு பட்டது மாதிரி கிருஷ்ணரை பற்றி சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காம விவகாரங்களை விளக்கறதுக்கு முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். They may say it's all allegorical. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வெறும் உதாரணம் கொடுத்து விளக்கி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. For instance, in Bhagavatam it is described how Krishna had the gopis come before him naked. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணர் பாகவதத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது, கோபியர்கள் தன் முன்னாடி நிர்வாணமாக வரும்படி செய்தார் அவர். And the rascals describe that this means that you have to be naked before God. You have to be completely open and frank. They don't like to accept that it's an actual fact that this is Krishna Leela. அந்த அயோக்கியர்கள் அவங்க இதுக்கு எப்படி விளக்கம் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா, நீங்க கிருஷ்ணர் முன்னாடி வர்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மனதை நீங்க எதையுமே வச்சுக்காம திறந்த வெளியா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விளக்கம் கொடுக்கறாங்க. அவங்களால இது கிருஷ்ணருடைய உண்மையான லீலை அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்வதற்கு முடியறதில்லை. Or they say that, well, Krishna was bad when he was younger, but then later he became better and he spoke Bhagavad Gita. இல்ல அவங்க ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் சின்ன பையனா இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப மோசமானவரா இருந்தார், அவர் வளர்ந்ததுக்கு பிறகு அவருக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் பகவத்கீதையை நல்லபடியாக பேசினார் என்று. Or they say he was bad when he was younger. இல்ல அவங்க சொல்லுவாங்க அவர் சிறுவனாக இருக்கும் இள வயதுல அவர் மோசமானவராக இருந்தார். In Vrindavan. விருந்தாவனத்துல. Then he went to Mathura and he was still bad. He killed his uncle. அவர் மதுராவுக்கு போனார். அங்க மதுரா போனதுக்கு அப்புறம் அவர் மோசமானவரா இருந்தார். ஏன்னா சொந்த மாமாவே அவர் கொன்னுட்டார். Of course his mama had already killed all his brothers. இருந்தாலும் அவருடைய மாமா அவருடைய சகோதரர்கள் எல்லாரையும் அதுக்கு முன்னாடியே கொன்னவராக தான். Mama means maternal uncle. I'm saying because it means something like mother in English. So I'm just for people who may not understand that. Not anyone here, they can all understand. And then he just went on being bad and telling lies and inducing Bhima to kill Duryodhana by bad means. Before that, Drona was killed by bad means, and so many things Krishna did, all wrong. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மோசமானவராக தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் பார்த்தோம்னா பீமனை துரியோதனனை தவறான முறையில கொல்லும்படி தூண்டினார். அதற்கு முன்னாடி துரோணரை கொல்லும்படி தூண்டினார். இது மாதிரி அவர் தவறான செயல்களை செய்து கொண்டே இருந்தார்னு கிருஷ்ணரை நிந்திப்பார்கள். Or they say that Krishna of Vrindavan and the Krishna who spoke Bhagavad Gita, they're different persons actually. இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா விருந்தாவனத்துல இருந்த கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதை பேசின கிருஷ்ணரும் வேற நபர், வெவ்வேறு நபர்கள்னு சொல்லுவாங்க. That seems to make sense, doesn't it? அது கொஞ்சம் பார்க்கிறதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக தோன்றதுல. I mean, you don't expect some low-class womanizer to be a great philosopher. ஏன்னா நம்ம ஒரு கீழ்த்தரமான பெண்கள் பின்னாடி தெரியக்கூடியவரை மிக உயர்ந்த தத்துவத்தை பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கிறது இல்லையே. But ஆனா all these ideas are all rubbish. இத்தகைய கருத்துக்கள் எல்லாமே அபத்தமானது. Here's another rubbish idea. இன்னொரு அபத்தமான கருத்தை சொல்றேன். That there was a tribal mythical god called Krishna whose identity got morphed onto that of the old Vedic god called Vishnu. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு காட்டுவாசிகள் மத்தியில ஏதோ ஒரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னு ஒரு கடவுள் இருந்தார். கடவுள்ல கிருஷ்ணர் ஒருத்தரங்க கடவுள் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவரை ஏதோ காரணத்தினால வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவோட இணைச்சு வச்சு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி உளறுவாங்க. In response to all these rascal nonsense humbug ideas, இந்த மாதிரியான அயோக்கியத்தனமான அபத்தமான கருத்துக்களுக்கெல்லாம் பதிலளிக்கும் விதத்துல Srila Prabhupada would point out that great sannyasis worship Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சுட்டி காட்டுவார் அப்படின்னா, மிகச்சிறந்த சன்னியாசிகள் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள் என்று. Shankara, Ramanuja, Madhva, later Chaitanya Mahaprabhu, they were all impeccable sannyasis and they all worship Krishna.
சங்கர, ராமானுஜ, மத்வர், அதன் பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்க எல்லாம் குறை சொல்ல முடியாத உயர்ந்த சன்னியாசிகள். அவர்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணரை வழிபட்டார்கள். They didn't make up any such apologetic ideas to defend Krishna. They just accept this is Krishna. அவங்க கிருஷ்ணரை பாதுகாக்கிறதுக்காக மக்களுக்கு புரியுற மாதிரியான, அதாவது அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க விதத்துல கிருஷ்ணருடைய செயல்களை மன்னிப்பு கேட்டு அவங்க எதுவும் விளக்கம் கொடுத்து அப்படிலாம் அவங்க எதுவும் பண்ணல. அவங்க கிருஷ்ணரை உள்ளதுபடி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாங்க. And the Gauriya Vaishnavas especially, they worship Radha Krishna. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அதிலும் குறிப்பா பார்த்தோம் அப்படின்னா ராதா கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். And they explain it fully without resorting to concocted ideas. அவங்க இந்த விஷயத்தை முற்றிலுமாக விளக்குகிறார்கள், சும்மா மன கற்பனையினால வரக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல். That Krishna is the ultimate reality. He is reality. அவங்க என்ன விளக்கம் கொடுக்கறாங்க அப்படினா கிருஷ்ணர் இறுதி உண்மை, அவர் உண்மையானவர். He is the source of everything. அவரே எல்லாவற்றுக்கும் மூலம், including sexual attraction. காமப்பற்றுதல் உட்பட, காமத்தினால வரக்கூடிய கவர்ச்சி உட்பட அதற்கும் அவரே மூலம். His very name Krishna means all attractive. அவருடைய பெயர் கிருஷ்ணா என்றாலே எல்லாரையும் வசீகரிக்கக்கூடியவர் என்று பொருள். So he is attractive to everyone. அவர் எல்லோரையும் கவரக்கூடியவராக இருக்கிறார். Except persons who are in polluted consciousness. யாரெல்லாம் கலங்கமடைந்த உணர்வுடையவர்களாக இருக்காங்களோ அவங்களை தவிர மற்ற எல்லாரையும் அவர் கவருகிறார். So in this material world, this sexual attraction is the lowest manifestation. இந்த ஜட உலகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா காமத்தினால வரக்கூடிய கவர்ச்சி அப்படிங்கிறது மிகவும் கீழ்த்தரமான ஒரு தோற்றமாக இருக்கிறது. Because we are trying to enjoy, but that enjoyment is meant for Krishna. ஏனா நம்ம இங்க வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம், ஆனா அந்த அனுபவமானது கிருஷ்ணருக்குரியதாகும். And just as in this material world that attraction that is very low, because it is the perverse reflection of that which in the spiritual world is very high. இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கவர்ச்சி மிகவும் கீழ்த்தரமானதாக இருக்கிறது. ஆனா இந்த ஜட உலகமானது ஆன்மீக உலகத்தின் திரிவடைந்த பிம்பம் அப்படிங்கறனால அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இந்த கவர்ச்சியானது மிகவும் உயர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. This is explained by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in Sri Chaitanya Charitamrita. இது ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமியினால சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Kama prema doha ka bibhinna lakhan loha aur hema joiche sharupe bilakhan. That kama, or material desire, and prema, fully pure love, they have different characteristics. காமம் என்னும் பௌதிக குணமும் பிரேமம் என்னும் தூய்மையான ஒன்றும் வெவ்வேறு லட்சணங்களை கொண்டதுன்னு சொல்லப்படுகிறது. Just like iron and gold are categorically different. எப்படி தங்கமும் இரும்பும் தன்மையில முற்றிலும் வேறுபட்டவையாக இருக்கின்றதோ அதே போன்றவை. They are similar in many ways. அவை இரண்டும் பல்வேறு விதத்துல ஒற்றுமை இருக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல. But gold is always superior to iron. ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் தங்கமானது எப்போதுமே இரும்பிற்கு காட்டிலும் பல மடங்கு உயர்ந்தது. You can never say that iron is gold or that gold is iron. நீங்க எப்பவுமே இரும்பு தான் தங்கம் என்றோ தங்கம் தான் இரும்பு என்றோ சொல்ல முடியாது. So Krishnadas Kaviraj explains that further. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜர் அதை மேலும் தொடர்ந்து விளக்குகிறார். Atendriya priti bancha tare bale kam krishnendriya priti ichha dhare prema nam. The desire to, or the love of satisfying one's own senses, that is called kam or material lust. ஒருவருடைய சொந்த புலன்களை திருப்தி செய்வதற்கான ஆசையானது காமம் அல்லது பௌதிக ஆசை, பௌதிக காமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And the desire to satisfy Krishna's senses, that is called pure love, prema. கிருஷ்ணருடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்கான ஆசையானது தூய அன்பு, பிரேமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So there is lust in spiritual existence. ஆன்மீக இருப்பிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா காமம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. But that is completely pure.
ஆனால் அது முற்றிலும் தூய்மையானது. In this material world, lusty desire means we want to satisfy ourselves. இந்த பௌதிக உலகத்துல காம ஆசைகள் அப்படின்னா நாம நம்மளை திருப்தி செய்யறதுக்கு ஆசைப்படுகிறோம் என்று பொருள். But in spiritual existence, the gopis are simply trying to satisfy Krishna, who is the supreme enjoyer. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யறதுல மட்டுமே எளிமையான ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணரோ பரம அனுபவிப்பாளர். This is very difficult for persons in mundane lusty consciousness to understand. யார் பௌதிகமான காம உணர்வுல இருக்கிறாங்களோ அவங்களால இதை புரிந்து கொள்றது அப்படிங்கிறது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். Because we are attracted to interactions of flesh and blood bodies, we cannot understand how Krishna, who is Satchidananda Vigraha, who is fully existent, Satchit Ananda, eternity, knowledge and bliss, enjoys on the platform of eternity, knowledge and bliss. ஏன் நம்மளால இந்த வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னா நம்ம சதையாலும் இரத்தத்தினாலும் ஆன உடம்பினால கவரப்படக்கூடியவர்களா இருக்கிறோம். நமக்கு சச்சிதானந்தத்தினால உருவான உடலானது மற்றொரு சச்சிதானந்தத்தினால உருவான உடலோடு கொள்ளக்கூடிய உறவை புரிந்து கொள்றதுங்கிறது கடினமானதாக அமைகிறது. Even when Krishna was personally present, there were many persons who were envious of Krishna. கிருஷ்ணர் தனிப்பட்ட ரீதியில இருந்தபோது கூட நிறைய பேர் கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். They would blaspheme Krishna. அவங்க கிருஷ்ணரை நிந்திப்பார்கள். Famously, Shishupal. அதிலே பிரபலமானவராக சிசுபாலன் இருந்தார். And they would ascribe all kinds of faults to him. அவங்க எல்லா விதமான குற்றச்சாட்டுகளையும் கிருஷ்ணர் கிட்ட வைப்பார்கள். But simply by their saying that Krishna is wrong doesn't mean that Krishna is wrong. அவங்க வெறுமனே கிருஷ்ணர் தவறு அப்படினு சொல்றதனால மட்டும் கிருஷ்ணர் தப்பாயிட மாட்டார். Krishna is always right. கிருஷ்ணர் எப்பவுமே சரியானவர். Krishna is the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள். Even if all the world says that he is wrong, he will be right. உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணர் தவறு செய்தார் அப்படின்னு சொன்னா கூட கிருஷ்ணர் சரியாகத்தான் செய்தார். Because might makes right and he is the supreme powerful, so what he says is right and if you disagree you're wrong. ஏன்னா நான் என்ன சொல்றேனோ அதுதான் சரி அப்படிங்கிற எண்ணம் அதுதான் அது கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறனால அவர் என்ன செய்றாரோ அது சரியானதாக ஏற்கப்படுகிறது. Fortunately he is not despotic, he is a benevolent dictator. அதிர்ஷ்டவசமாக அவர் நம்மை வஞ்சித்து ஏய்த்து பிழைக்கக்கூடியவராக இல்லை. அவர் நம்ம மேல மிகவும் கருணை கொண்டவராக இருக்கின்றார். But even if you want to criticize him, you cannot deny that his level of enjoyment is far more than we can imagine. நீங்க அவரை நிந்திக்கணும் அப்படினு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட அவர் அனுபவிக்கக்கூடிய நிலையானது நம்மளால கற்பனை செய்து பார்க்கக்கூடிய நிலையை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த நிலையில இருக்கு அப்படிங்கறத உங்களால மறுக்க முடியாது. Once Srila Prabhupada was discussing that people say that Krishna has 16,108 queens, he must be so lusty. Srila Prabhupada ஒரு தடவை விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். கிருஷ்ணர் 16,108 மனைவியர்களை கொண்டிருந்தார் அப்படிங்கறத கேட்கும்போது மக்கள் நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் அப்ப ரொம்ப காமத்தில் மூழ்கியவராக இருந்திருப்பாரோ என்று. So Srila Prabhupada said that, well, if you see him as lusty, then you cannot deny that he is the supreme lusty. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்வார், நீங்க கிருஷ்ணர் காமத்துடன் இருக்கிறார் என்று சொன்னீங்க அப்படின்னா அப்ப கிருஷ்ணர் பரம காமத்துல இருக்கிறார் அப்படிங்கறத உங்களால மறுக்க முடியாதுன்னு சொல்வார். Of course, that is all Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Bihi. That is, the gopis and the queens of Dwaraka, they are all expansions of Krishna's pleasure potency. உண்மையில பிருந்தாவனத்துல கோபியர்களும் துவாரகையின் ராணியர்கள் எல்லாருமே கிருஷ்ணருடைய ஆனந்த சக்தியினுடைய விரிவாக்கங்கள். And actually 16,108, that's not many for Krishna. He can have 16 million, billion, trillion. உண்மையில கிருஷ்ணர் 16,108 அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒன்றும் பெருசு கிடையாது. அவர் 16 லட்சங்களை வைத்திருக்கலாம், 16 கோடிகள் வைத்திருக்கலாம், 16,000 கோடிகள் கூட அவர் வைத்திருக்கலாம். Actually, all living beings are in the relationship of Prakriti, female, to Krishna, who is Parama Purusha, the supreme enjoyer, the supreme male.
உண்மையில சொல்ல போனோம் அப்படின்னா எல்லா உயிர்வாளிகளுமே பிரகிருதி, எல்லா உயிர்வாளிகளுமே பெண்கள், பெண்பால். அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணரால் அனுபவிக்கக்கூடியவர், அவர் மட்டுமே பரம புருஷர். So if anyone thinks, well, I'm very moral because I have one wife, and Krishna is immoral because he has 16,000 wives, that person, by thinking like that, he is immoral. யாராவது நான் ரொம்ப நீதிக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கேன், ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரே மனைவி தான், ஆனால் கிருஷ்ணர் 16,000 மனைவிகளை ஏற்றதுனால அவர் நீதிக்கு புறம்பாக நடந்து கொண்டார் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, அப்படி நினைக்கிறதின் மூலமாகவே அந்த நபர் நீதிக்கு புறம்பானவராக மாறிவிடுகிறார். If someone thinks this is my wife, that is immoral to think like that. யாராவது ஒருத்தர் இது என்னுடைய மனைவி அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, அப்படி நினைக்கிறதே புறம்பானது. Because every living being is meant to serve Krishna. ஏன்னா ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்கானது. If you think this is someone meant for my enjoyment, then you are rebelling against Krishna. யாராவது ஒருத்தர் என்னுடைய ஆனந்தத்திற்கு ஆனவர்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, அது கிருஷ்ணருக்கு எதிராக நம்ம செயல்படுவதாகும். That is why when one young man approached Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, this young man was just married, and he asked Babaji Maharaj for marriage advice, how to live with the wife in Krishna consciousness. So Babaji Maharaj told him, you should see your wife as a Vaishnavi, so you have to serve all the devotees, so you should serve your wife in all respects. ஒரு முறை ஒரு புதிதாக திருமணமான ஒரு ஆண் அவர் கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் கிட்ட போய், நான் எப்படி என்னுடைய மனைவியோட வாழ்வது இந்த வாழ்க்கையில கிருஷ்ண பக்தியோட அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசனை கேட்டார். அப்ப பாபாஜி மகாராஜ் சொன்னார், நீ வந்து உன்னுடைய மனைவியை வைஷ்ணவியாக பார்க்கணும், வைஷ்ணவிங்கனால எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் நம்ம சேவை பண்ணணும், அதனால நீ உன்னுடைய மனைவிக்கு சேவை பண்ணணும்னு சொன்னார். So this is a subject that is much misunderstood about Krishna. இந்த விஷயமானது கிருஷ்ணரை குறித்து நிறைய பேர் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம். It's almost certain to be misunderstood. இது ஏறக்குறைய நிச்சயமா மக்கள் வந்து தவறா புரிந்து கொள்வதற்கு. But it should be explained properly. ஆனால் இதை நாம முறையாக விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. All the gopis and queens of Krishna, they are his shaktis, their expansions. He is Shaktiman, he is all powerful, and actually everything is in existence is an expansion of Krishna. Everything is meant for his enjoyment. உண்மையிலே எல்லா கோபியர்களும் ராணியர்களும் கிருஷ்ணருடைய சக்திகள், கிருஷ்ணரோ சக்திமான், அதனால உண்மையிலே என்னவெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்திற்கானது. That is why we generally don't discuss so much about Radha Krishna Leela or Gopi Leela. அதனாலதான் பெரும்பாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ராதா கிருஷ்ண லீலையோ கோபி லீலைகளோ அதிகமாக விவாதிப்பது இல்லை. Generally we discuss topics of Bhagavad Gita. பொதுவா நம்ம பகவத் கீதையினுடைய விஷயங்களை விவாதிப்போம். So that people can gradually come to understand what is the position of Krishna. அதன் மூலமா மக்கள் படிப்படியாக கிருஷ்ணருடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு வருவார்கள். What for us is wrong, for Krishna that is right. நமக்கு என்ன தவறு அப்படினு படுதோ கிருஷ்ணருக்கு அது சரியே. Krishna is unique. கிருஷ்ணர் தன்னிகரற்றவர். He is the supreme enjoyer. அவரே பரம அனுபவிப்பாளர். We are all meant to serve Krishna. நாம் அனைவரும் அவருக்கு சேவை செய்வதற்கானவர்கள். Everything in existence is meant for Krishna's pleasure. என்னவெல்லாம் இருக்கிறதோ அது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்திற்காக இருக்கின்றது. There is nothing wrong in this. It is the only standard of rightness. இதுல எந்த தவறு அப்படிங்கறதே கிடையாது. உண்மையில சரி அப்படினு ஏதாவது சொல்லணும்னா இதுதான் சரியானது. So all these points should be understood via discussion of Bhagavad Gita as it is. இந்த எல்லா கருத்துக்களும் பகவத் கீதை உண்மையுருவிலை பற்றி நாம் விவாதித்து புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவை. And even Srila Prabhupada, he would say that we should not keep only pictures of Radha and Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாத் மேலும் சொல்வார், நம்ம வந்து ராதா கிருஷ்ணருடைய படத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டே இருக்க கூடாது என்று. We should also have pictures of Krishna and Arjuna. நாம கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருடைய படங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Of Mahavishnu. மகாவிஷ்ணுவுடைய படங்களும் வைத்துக் கொள்ளணும். To try to understand who is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. அதன் மூலமா கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் யார் அப்படிங்கறதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். If without understanding all these points of how Krishna is supreme,
we try to immediately jump to Gopi Lila, then we must misunderstand. கிருஷ்ணர் யார் அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்றதுக்கு தேவையான இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அப்ப உடனே நம்ம கோபி லீலாவை நோக்கி குதிச்சோம்னா நம்ம நிச்சயமா தப்பா தான் புரிந்து கொள்வோம். Then we will not be able to advance properly in Krishna consciousness. அப்ப நம்மளால கிருஷ்ண உணர்வுல முறையாக முன்னேற்றம் பெறுவதுங்கிறது சாத்தியமில்லாதது ஆகிடும். Maybe you have seen there are not so many jackfruit trees in Chennai, but some. நீங்க சில பலா மரங்களை பார்த்திருக்கலாம். இங்க சென்னையில அது அதிகமா இல்லனாலும் எங்கயாவது இருக்கலாம், பார்த்திருக்கலாம் நீங்க. So jackfruit can grow to be a very big fruit. Maybe it's the biggest fruit of all in the world. பலாப்பழம் ரொம்ப பெரிய பழமா வரும். பெரும்பாலும் அது இருக்கிற உலகத்திலே பெரிய பழங்கள்ல அது ஒரு பழம். இருக்கிற பெரிய பழம் நம்ம அதை சொல்லலாம். I can't think of any fruit which grows bigger than that. You can get huge jackfruits. Tarboos is much smaller. Yeah, palas in Sanskrit. Yeah, jackfruit is much bigger. So, but sometimes you see a little jackfruit is just growing and it's about 1 inch long and it becomes ripe. சில நேரங்கள்ல நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு பலாப்பழம் பலா அப்பதான் முளைச்சிருக்கும், சின்னதா இருக்கும்போது அது பழுத்துரும். And then it's useless. அதுக்கப்புறம் அது பிரயோஜனம் கிடையாது. Because the pulp has not grown inside. ஏன்னா அதுல உள்ள அது வளரல. So it can be used neither for cooking like a vegetable nor as a fruit. அதை நீங்க காய்கறியாவும் உபயோகப்படுத்த முடியாது, அதை நீங்க பழமாவும் உபயோகப்படுத்த முடியாது. Arache paka, that's in Bengali that's called. So it means it became ripe too quickly. அப்படினா இது ரொம்ப சீக்கிரமே பழுத்து போச்சுன்னு அர்த்தம். Before any substance was formed inside. அதுக்கு உள்ளார எந்த ஒரு சத்தும் உள்ள இறங்கறதுக்கு முன்னாடி அது பழுத்துருச்சுன்னு அர்த்தம். So if someone wants to immediately come to the platform of talking about Radha Krishna Leela, but there's no substantial spiritual knowledge or advancement inside their heart, then it's like this. It's outside, it looks right, but inside there's nothing. அதே மாதிரி யாராவது உடனே ரொம்ப சீக்கிரமாவே ராதா கிருஷ்ண விஷயங்களை பற்றி விவாதிக்கிறதுல அதை புரிஞ்சுக்கிறதுல ஒருத்தவங்க உள்ள எந்த ஒரு சாரத்தையும் வச்சுக்காம வந்தாங்க அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி பிஞ்சிலே பழுத்த பலாப்பழம் மாதிரி வெளியில பாக்குறது பழுத்த மாதிரி தெரியும், உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா சாறு எதுவும் இருக்காது. அது மாதிரி உங்களுடைய இதயத்துல எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது. So Srila Prabhupada very kindly taught us Bhagavat Tattva Vijnanam, the scientific knowledge of topics of the Supreme Personality of Godhead from Srimad Bhagavatam. அதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப கருணையோடு நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்ல இருந்து பகவத் தத்துவ விஞ்ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். பகவானை பற்றி தத்துவங்களை விஞ்ஞானபூர்வமாக தெரிந்து கொள்வதற்கான அறிவை. So please study Srila Prabhupada's books very carefully. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை மிகவும் கவனமாக படியுங்கள். Practice bhakti yoga according to all the rules and regulations. எல்லா விதிமுறைகளுக்கும் சட்டதிட்டங்களுக்கும் உட்பட்டு பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யுங்கள். Try to understand all these essential points. இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள்.